Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To a yau da gashi nan mun kawo muku da game mining bot wanda yana ɗaya daga cikin mining bot da ake yi a cikin Telegram application. Wanda shi tsarin wannan mining din wato ya bambanta da guntayen mining din da ake yi irin na su TapSwap, Notcoin, wato shi ma ya kasance kamar farming mining platform ne. Wanda shi ma zaka danna shi ne zuwa wasu awanni kuma zaka sake dawowa ka sake danna shi. To da haka ku duba a kasan description wannan bidiyon za ku samu link din da zai sada ku da wannan mining bot din. Da zarar kun shigo zai noma kamar haka ne, wato domin ka samu kai starting sai ka danna wajen start din nan. Da ka danna start kuma to shikenan board nasu zai fara aiki. Za su nuna maka pick a game ko kuma mine ko kuma spine. Abin da zaka shine sai ka danna wajen mine. To da zarar ka danna wajen mine za su shigo da kai zuwa cikin application nasu. To da zarar su shigo da kai zuwa cikin application nasu, wannan part ne na ɗaya daga cikin part din da ake yin mining. Wato application din nasu ya kasance part ne. Wanda idan ka fito box kamar haka za ga gashi nan yadda ainihin cikin application nasu yake. Da zarar sun kawo ka wanda shine first wato yadda fuskar abin nasu yake. To nan yadda kuke ganin nan shine wajen menu nasu. Wannan shine wato wajen site din da ake mining kenan. Wannan da kuke gani shine inda zaka zo ka fara yin mining. Idan ka danna start mining shine za su shigo da kai zuwa inda zaka yi mining. To wannan yadda kuka ga sunan application din Gami, wato ana amfani da shi ne wajen playing games. A cikin nan din ma zaka iya yin playing game har da na ball kala. To akwai coins nasu da suka bayar ana yin mining nasa shine loot. Shine wanda kuke gani shine wanda sunansa yana saman nan. Shine loot, wato coins nasu da ake yin mining. Wanda kuma inda zaka danna kuma domin ka samu kai ma ka fara yin mining shine wannan site din. Wajen restart mining din nan. Mu da mu kasance muna yin mining yasa suka rubuta mana restart mining. Bayan kayi restart mining din kuma wani shine inda ake tara maka coins naka. Wato shi ma mining nasu yana taking hours ne. Wato za ka gani a tsarin mining nasu kuma wannan shine yawan coins din da za ka samu. Mu gashi muna samu 35 coins. Dalili shine saboda mun yi boosting din wato earning namu, mun yi upgrading din mining capacity namu. To amma kai kuma za ka kana samu pipe ne. Duk wanda yake a sabon shiga pipe zai ke samu a kowanne awa. Yana daukan awa nawa ne? Za ka ga yana daukan awa 4 ne ya gama yin mining. To da haka mu muna samun 35 ne duk kowanne lokaci idan ya gama yin mining. Muna samun 12.5 a kowace wato a kowanne awa. Idan ka hada shine zai baka 35. Wani shine yawan coins nasu da suke bayarwa. To idan kana so kuma kai upgrading din wannan mining naka, wato kai ma kake samu da yawa kake tara sosai, shine wannan wajen upgrade din zaka shiga. Da zarar ka shiga wajen upgrade din nan kuma to akwai tsarin su na wannan upgrade din. Wannan da kuke gani shine coins din da ake tarawa domin a samu ai upgrading din account. Kuma da kuka ganshi a sama na za ku ga kamar su da wannan nan wajen. To wannan shine coins din da ake tarawa domin ka upgrade din mining capacity naka. Idan mu muka danna yanzu kamar haka gashi nan suna mun bada coins ga sunan wannan wanda muka yi mining din nasa sai mun bada guda 3250 tukun za su yi mana upgrade nasa, a upgrade na mataki na gaba kenan. Sai mu danna wajen upgrade. To shikenan za su mana upgrading. Kun gan shi na yanzu mana upgrading gashi na zamu ke samu 40 instead of 35 da zuke na. To yadda ake yi kuma a samu a tara wannan wanda shi kuma zai baka dama ka upgrade din shi kuma sai ka dawo baya. In ka danna back akwai wajen gashi nan play, ga kuma wajen earning, ga kuma wajen spine. To idan ka zo ka wajen spine din da muka nuna muku, a nan ne zaka ke yin spine a duk lokacin da kai login cikin wannan application nasu. Zaka danna wajen spine din nan. Idan ya je zagaya zai baka a cikin ɗayan biyu ne, ko ya baka ton wanda shine za ku gan shi gashi nan ana tara mana a nan wajen, wani ko kuma ya baka wannan wanda ya bamu kun ga shi ne ya bamu 80, to za a tara maka shi a nan wajen. Idan kana shigowa kana yin spine din to duk lokacin da kai spine duk lokacin da ka shigo kai in ka tara za su baka damar ka upgrade. Idan ka zo zaka sake upgrade ka gabe kai ba, sai ka zo ka wajen spine sai ka yin spine domin ka tara wannan abin wanda za ka ga shi kamar cash din nan domin ka je ka yi upgrade na shi. Sai shi kuma wannan ton din da kuke gani suke ba mutane mai kamar USDT nan, idan ya kai kimanin guda 10 to za su baka dama ka withdraw. To daga wajen spine din nan kuma abin da zaka yi shine sai ka dawo wajen play din nan. Wato wajen play din da kuke gani shine inda zaka dawo. Da ka zo ka wajen play din nan kuma to shine za ka ga gashi nan inda zaka iya yin playing game ko da wannan kalan game ne. Kaga sanan ka janyo ga suna gashi nan zaka iya yin play din Man City Striker 3D ko kuma Neon Blaster Globo Neon ga suna kala. Duk wanda kake so zaka iya play nasa. Wato dama an kirkire shi ne wannan domin kaga sunan shi ma an saka Gami. To saboda haka idan ka duba ko da in kana so ka inviting friends naka, saboda yana ɗaya daga cikin babban hanya da ake samun wannan coins nasu wanda ake yin upgrade din shine kai inviting friend. Duk wanda ka inviting nasa za su baka 1000 cash ɗin da kuke gani wanda zaka samu ka je ka upgrade nasa. Wato idan ka zo ka wajen earning din nan kenan
shine inda zaka zo ka domin ka samu inda zaka invite friends naka. Kun ga shi na ga invitation link ga shi na, sai ka copy nasa ko kuma kai share nasa ko kuma kai copy wannan domin ka samu ka tura friends naka. Duk mutum da idan ka invite nashi za su baka 1000 cash ne da kuke gani. Ko bugu da ƙari idan kana son ka kasance daga cikin group namu domin ka samu yadda zaka koyi kamar P2P da kuma da ka samu kai familiarizing kanka, wato ka koyi abubuwa da dama da ya shafi bangaren cryptocurrency platform da exchanges da kuma wallet da kuma yadda mutum zai koyi yadda zai yi withdraw na wani coins nasa ko kuma idan zai transfer nasa. To ka duba kasan description in bidiyon nan namu zaka samu Telegram group namu link nashi kenan ko kuma WhatsApp group link namu wanda zaka iya yin joining, kyauta ne kuma zamu ke koya mutane bidiyo zamu ke saukewa, kuma mutum yana da right din zai iya yin tambaya domin ya samu a amsa masa tambayarsa. Thanks for watching.